I think we can wait a couple more minutes to make sure that everybody's logged in, and then we'll begin. Hi, good morning. I think we can start, Rocio. Okay, so we'll begin. Everybody that's joining us the next couple of minutes, and just jump in to what we're doing. So good morning, everybody. First off, I want to thank you all for joining us today on behalf of the Venezuelan American Alliance, the American Business Immigration Coalition, Alianza Americas, Casa de Venezuela Orlando, and more of the 40 other Venezuelan American organizations and leaders that signed the letter that was delivered yesterday to the Secretary of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, supporting the Niskanen Center proposal of Volunteering for Venezuela. This meeting is being live streamed and recorded, so by being here today, you are giving us consent for this. If you do not agree, then you can just leave at the moment. The press conference will be conducted in English and Spanish. First, we will be hearing the remarks from all of the speakers, and then we will open the Q&A session. Joining us today are María Antonieta Díaz, founder and president of Venezuelan American Alliance, Matthew Lacorte, government affairs manager, immigration policy of the Niskanen Center, Carla Bustillos, director of Visión Diáspora, Samuel Vilches Santiago, Florida State Director of the American Business Immigration Coalition, Oscar Chacón, Executive Director of Alianza Americas, William Diaz, President and Founder of Casa de Venezuela Orlando, and also a representative from the Office of the Congressman Darren Soto. Buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por apoyarnos y apoyar esta iniciativa de Venezuelan American Alliance, American Business Immigration Coalition, Alianza Américas, Casa de Venezuela Orlando y las más de 40 organizaciones venezolanas americanas y los líderes que respaldaron la propuesta del Niskanen Center de Volunteering for Venezuela y que participaron en la entrega el día de ayer de la carta firmada al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Les comenté que esta rueda de prensa está siendo transmitida en vivo por YouTube y también está siendo grabada. Si nos acompañan el día de hoy, nos están dando consentimiento para estas acciones. Vamos a hacer... Se va a llevar a cabo tanto en inglés como en español. Vamos primero a escuchar las palabras que nos van a decir cada uno de los panelistas que nos están acompañando el día de hoy y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Nos están acompañando María Antonieta Díaz, fundadora y presidenta de Venezuelan American Alliance, Matthew Lacorte, Government Affairs Manager, Immigration Policy del Niskanen Center, Carla Bustillos, directora de Visión Diáspora, Samuel Vilches Santiago, director del estado de la Florida del American Business Immigration Coalition, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, William Díaz, presidente y fundador de Casa de Venezuela Orlando y también un representante de la oficina del congresista Darren Soto. Vamos a iniciar entonces con las palabras de la fundadora y presidenta de Venezuelan American Alliance, María Antonieta Díaz. We will begin our press conference by listening to the remarks of the Venezuelan American Alliance president and founder, María Antonieta Díaz. Thank you, Rocio. Good morning. Thank you very much for joining us today. For the Venezuelan American Alliance, it is a great honor to lead this coalition of more than 40 organizations to support the implementation of a refugee program for Venezuelans. The Volunteering for Venezuelan V4V program was presented by the Niskanen Center in August 22. And I want to thank Matthew Lacorte that is with us today for this great initiative, which will be undoubtedly become one of the largest and most
successful refugee programs in the United States, helping thousands of families to unify and save life by avoiding and controlling the risks of uncontrolled migration across the border with Mexico. The serious and profound migration crisis in Venezuela has reached dimensions that can only be compared to those in Syria and Ukraine. Because it is true that they are not throwing bombs in the streets of Venezuela, but the systematic deterioration of the quality of life and the deep economic and social crisis has forced more than 7 million people, approximately 30% of the population, to leave the country. A refugee program will allow, in an organized way, to manage the large influx of refugees, providing them with the platform so that they can develop a productive life in the United States. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para Venezuelan American Alliance es un gran honor liderar esta coalición de más de 40 organizaciones para apoyar la implementación de un programa de refugiados para los venezolanos. El programa Volunteering for Venezuela, V4V o V4V, fue presentado por el Niskanen Center en agosto 2022. Y quiero agradecer a Matthew Lacorte, quien está con nosotros hoy, por esta gran iniciativa que sin duda se convertirá en uno de los programas de refugiados más grandes y exitosos de los Estados Unidos, ayudando a miles de familias a unificarse y a salvar vidas, evitando y controlando los riesgos de una migración descontrolada por el borde de México. La grave y profunda crisis migratoria de Venezuela ha alcanzado unas dimensiones que solo se comparan con las de Siria y Ucrania, porque es cierto que no están lanzando bombas en las calles de Venezuela, pero el sistemático deterioro de la calidad de vida y la crisis económica y social ha obligado a más de 7 millones de personas, aproximadamente el 30% de la población, a dejar el país. Un programa de refugiados permitirá de una forma organizada manejar la gran afluencia de refugiados, logrando proporcionarles una plataforma para que puedan desarrollar una vida productiva en los Estados Unidos. Muchas gracias. Thank you, María Antonieta. Muchísimas gracias, María Antonieta. We're gonna hear the remarks next of Matthew Lacorte, Government Affairs Manager of Immigration Policy from the Niskanen Center. After Matthew delivers his message in English, I will be reading a transcript translated into Spanish from his message. So Matthew, good morning and welcome. Thank you so much. Good morning, everyone. Thank you for being here today. My name is Matthew Lacorte. I handle immigration issues at the Niskanen Center in Washington. We're an advocacy and think tank in Washington, D.C. And thank you so much to the Venezuelan American Alliance for the opportunity today. I'm going to quickly summarize Uniting for Ukraine, that program, and make the case for why we should launch Volunteering for Venezuela, or V4V. So in April of this year, the Biden administration created Uniting for Ukraine, which provides an expedited pathway for Ukrainians that have fled Ukraine and have a US-based sponsor. The program has no fee to apply. There is no cap on the total number of beneficiaries or sponsors. It's completed online, and there's no in-person appointments at embassies or consulates, and it allows beneficiaries to book flights and fly commercially to the United States. The Biden administration has explained this process was designed to be, quote, safe, legal, and orderly. All those admitted have a temporary status to remain in the US for 2 years and are eligible to work. And the latest figures show that in less than 6 months, the results are truly incredible. More than 65,000 Ukrainians have already arrived in the US as of last week. More than 140,000 Americans have registered to sponsor, and they're coming from all 50 states. This is one of the largest displays of direct private sector support for refugees in American history. Tens of thousands of Ukrainians are currently being processed and are also expected to arrive in the coming months. We'll have well over 100,000 Ukrainians entering through this pathway this year. For sponsors, the government conducts a security and background check, including a screening for potential public safety, national security, and human trafficking concerns, in addition to determining the supporter's financial ability to support the beneficiary. And for beneficiaries, the government, through the U.S.
CBP will run a biographic and biometric security check as well. The program is successful. The government has already built this infrastructure and staffed the process, and it can be easily adapted to include Venezuelans. As Maria already mentioned, Venezuela is now the second largest displacement crisis in the world. More than 7 million people have left the country since 2015, a very large portion of the population. So the Biden administration should launch an expanded version of Uniting for Ukraine to assist Venezuelans for a few reasons. First, this is a modern 21st century immigration program processed entirely online. It's easy to scale for other populations, and we could begin registering sponsors and beneficiaries in weeks and have their arrival very shortly, this year. Second, in FY 2022, just 163 refugees from Venezuela were resettled through the traditional US resettlement program. But more than 150,000 Venezuelans were encountered on their southern border. And in FY 21, more than 70% of decided asylum cases for Venezuelans were approved. So what this means is not only is there an exodus out of Venezuela, it means that US courts are finding Venezuelans have suffered persecution, but our refugee resettlement program as it currently exists has failed to provide a pathway, a viable pathway for those in need. What this new initiative would do is provide a legitimate, safe, secure pathway for Venezuelans who are in need and have US sponsors. And third and finally, when the Ukraine program was launched, encounters of Ukrainians at the southwestern border dropped by 98%. This tells us that when the US gives people a safe and orderly pathway, many of them will take it. So we can streamline a large percentage of Venezuelans who are coming to the border by offering them a pathway if they have a sponsor. This won't provide solutions for everyone, but it will provide a lifeline to many who will choose not to make that dangerous journey north and present themselves at the border. Instead, they can fly to a US city near their sponsor. We can better manage migration, we can offer safe pathways for vulnerable refugees, and we can engage the private sector more than ever before to help in what's the largest refugee crisis currently in our hemisphere. The Biden administration should launch Volunteering for Venezuela as soon as possible, and we're very excited to see reports in the last 24 hours that they are actively considering it. Thank you again. I'm happy to take questions, and I'll hand it back to Rocío. Thank you, Matthew. A continuación voy a leer entonces el mensaje de Matthew traducido al español. Buenos días, mi nombre es Matthew Lacorte, trabajo en el Centro Niskanen, un grupo de reflexión y defensa con sede en Washington, D.C. Gracias a Venezuelan American Alliance por la oportunidad de hablar hoy. Voy a resumir el modelo United for Ukraine y presentar el caso político para lanzar Volunteering for Venezuela. En abril, la administración de Biden creó United for Ukraine, que proporciona un camino acelerado para los ucranianos que han huido y que tienen un patrocinador en los Estados Unidos. El programa no tiene tarifa para aplicar, no hay límite para los beneficiarios o patrocinadores. Se completa en línea, sin citas, en persona, en embajadas o en consulados, y además permite a los beneficiarios reservar vuelos y volar comercialmente hacia los Estados Unidos. La administración de Biden ha explicado que el proceso está diseñado para ser un camino seguro, legal y ordenado. Todas las personas admitidas tienen un estatus temporal para permanecer en los Estados Unidos durante 2 años y son elegibles para un permiso de trabajo. Las últimas cifras muestran que en menos de 6 meses han llegado más de 65,000 ucranianos y más de 140,000 estadounidenses se han registrado para patrocinarlos, provenientes de todos los 50 estados. Esta es una de las mayores muestras de apoyo directo del sector privado a los refugiados en la historia de Estados Unidos. Decenas de miles de ucranianos están siendo procesados actualmente y se espera que estén llegando en los próximos meses. Para los patrocinadores, el gobierno llevará a cabo una verificación de antecedentes y de seguridad que incluye una evaluación de posibles problemas de seguridad pública, seguridad nacional y también trata de personas, además de determinar la capacidad financiera del patrocinador para apoyar al beneficiario. Para los beneficiarios, el gobierno, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, realizará un control de seguridad biográfico y biométrico. El programa es exitoso y el gobierno ya construyó la infraestructura y dotó de personal para el procesamiento y se puede adaptar fácilmente para incluir a los venezolanos. Venezuela es ahora la segunda crisis de desplazamiento más grande del mundo, con más de 7 millones de personas que han abandonado el país desde el 2015, lo que equivale a una quinta parte de la población. El éxodo de Venezuela ahora rivaliza con la cantidad de personas que han huido de Ucrania. La administración Biden debería lanzar una versión ampliada de Unidos por Ucrania para ayudar a los venezolanos por algunas razones. Primero, este es un programa de inmigración moderno del siglo XXI que se procesa completamente en línea.
es fácil de escalar para otras poblaciones y podría comenzar a registrar patrocinadores y beneficiarios en tan solo unas semanas. En segundo lugar, durante el año fiscal 2022, solo 163 refugiados de Venezuela fueron reasentados formalmente a través del programa tradicional de reasentamiento de Estados Unidos. Pero más de 150.000 venezolanos se encontraron en la frontera sur. Y en el año fiscal 2021 se aprobaron más del 70% de los casos de asilo para los venezolanos. Esto significa que los tribunales de Estados Unidos están determinando que los venezolanos que han sufrido persecución, han determinado que los venezolanos han sufrido persecución, pero nuestro programa de refugiados ha fracasado por completo en proporcionar un camino para los necesitados. Esta nueva iniciativa proporciona un camino legítimo, seguro y además protegido para los venezolanos necesitados con patrocinadores estadounidenses. En tercer lugar, cuando se lanzó el programa de Ucrania, los encuentros de ucranianos en la frontera suroeste se redujeron un 98%. Esto nos dice que cuando los Estados Unidos brindan a las personas un camino seguro y ordenado, es probable que lo tomen. Podemos optimizar un gran porcentaje de venezolanos en la frontera, ofreciéndoles un camino si tienen un patrocinador estadounidense. Esto no brindará soluciones para todos, pero brindará un salvavidas a muchos que optarán por no hacer el peligroso viaje hacia el norte y presentarse en la frontera sur. Podemos gestionar mejor la migración, ofrecer vías seguras para los refugiados vulnerables e involucrar al sector privado más que nunca para ayudar en lo que es la crisis de refugiados más grande de nuestro hemisferio. La administración Biden debería lanzar el voluntariado por Venezuela, Volunteering For Venezuela, lo antes posible. Gracias de nuevo y responderé las preguntas cuando corresponda. So, thank you, Matthew, for your words. Muchísimas gracias, Matthew, por tus palabras. Up next, we are going to listen to the remarks of Carla Bustillos, Director of Visión Diáspora. Carla Bustillos, directora de Visión Diáspora, nos va a acompañar a continuación y nos va a dar sus palabras. Buenos días, Carla. Buenos días, Rocío. Muchísimas gracias, Matthew. Thank you very much. Maria Antonieta, I am very grateful for the Venezuelan American Alliance who have invited me on board. I am the director of Visión Diáspora. Visión Diáspora is a DC-based NGO that facilitates diaspora-based solutions to help social and economic development of Venezuelans and other migrant groups. I have been together with many other on-the-ground NGOs responding in an organic and first response manner to the displaced migrants crisis in the Washington, D.C. area, Maryland, and Virginia. We now anticipate that about over 9,000 people have been displaced from the border to the Washington, D.C. region and have found themselves with great obstacles. Not only do you see a physical and mental fatigue from the journey that is extremely dangerous, you see the wounds of exploitation, their encounters with organized crimes, not just incredible hostile terrain, which is the jungle, and crossing an entire continent on foot, but you would also see the wounds of encountering and being vulnerable to human trafficking, to human exploitation, sexual exploitation. So the journey in the search for human dignity and in the search for a safe haven, which is the United States for so many after leaving a hostile atmosphere like is the one in Venezuela, doesn't end when they arrive to the nation's capital, but actually it presents another type of jungle, a very complex legal system and a very, I want to say, and an infrastructure, a social service infrastructure that is not made available for migrants. The Washington, D.C. metropolitan area showed that it didn't have the response for such a crisis. And as and that's where NGOs like mine and so many other historical NGOs on the grounds with migrant services have come together to try to offer some services and to try to address the crisis. But more can be done in terms of the Biden administration, and more can be done in terms of local governments. And I think, you know, the values are there. The values are there. And I understand this is an administration that has been very, very supportive and understanding of the human suffering behind the Venezuelan crisis. And I'm sure that it can lead this
this great initiative of combining private enterprise, civil society, and government to offer this crisis a comprehensive response. We are talking about millions of people not being able to stay in a hostile environment. It is not war, it's not technical war, but it is a regime that's at war with its people. And it pushes its people out through hunger, through violence, through neglect, and through political persecution. It has many dimensions, and it's very unfortunate that when migrants come to the safe haven and the icon of democracy that is Washington, D.C. or the United States, they're left without many options. They're left with working illegally or under the table, as we call it culturally in the Latino culture, as the only option. A very complex immigration framework, and very little options for legal standing, access to safe driving, safe jobs, and education. So this is a human rights issue, right, in the nation's capital and in the United States. And I think we should address it, and it should be addressed as a humanitarian crisis, offer a humanitarian response that would definitely protect hundreds of thousands of people from further exploitation, from organized crime within the United States and human trafficking within the United States, which we know exists, but also the political exploitation that we have seen in the recent times. I also want to give positive news. I've mentioned the obstacles that they come across. It's not easy to access housing. As I said, there's many NGOs that I salute, like on the ground, Catholic Charities, SAMU, Carece, that had addressed the migrants crisis from Central America before, and that have that framework, have been in communication with NGOs from the Venezuelan diaspora like mine and Humanitarian Action, and have expressed their concerns for the lack of a network and comprehensive response to the Venezuelan migrant crisis. Now, where are the limitations? The limitations that we see is that the numbers, the volume, and the cultural difference, the lack of cultural competency in the responses to the Venezuelan crisis. So while they've been very open to working with local NGOs, we've noticed, and diaspora NGOs, we've noticed that the Venezuelan diaspora has great potential to be a great partner in what Matthew Lacorte is proposing. Volunteering for Venezuela, which is replicating the Uniting for Ukraine, is completely possible, because there's organizations like Venezuelan American Alliance, the network of Casa de Venezuela, the Venezuelan diaspora here in the DC area have shown great potential and have readapted themselves to all the different crises we've been suffering due to a failed state and a hostile state towards its people. So I am hopeful, I am grateful that you have proposed this program, and I am hopeful to see a humanitarian response, but also the leadership of the Biden administration in coordinating and putting the right policies in place for this private and social and public partnership to take place for what is already a domestic issue. Thank you. ¿Podrías Thank you, resumir, Carla. por favor, en español, brevemente lo que dijiste? Claro, yo lo resumo. Muchísimas gracias. Primero que nada, muy agradecida con Venezuelan American Alliance y sobre todo con los hermanos que han propuesto el replicar el Uniting for Ukraine, el Unidos por Ucrania, y hacer una versión de voluntariado y un programa amplio que comprende una respuesta eficiente para la crisis humanitaria venezolana, que ahora se presenta como una crisis nacional dentro de los Estados Unidos. Como directora de Visión Diáspora, que es una organización con base en Washington, D.C., que provee respuestas de la diáspora para el desarrollo social. Estamos muy emocionados de ver que se esté presentando esta iniciativa de una cooperación privada, pública y de sociedad civil para darle respuesta a esta crisis humanitaria, y que sea una respuesta donde
le podamos ofrecer a quienes han sido víctimas de un clima hostil, de un gobierno hostil, que está en guerra con su gente, que no estará en guerra con otro estado, pero que está en guerra por su gente y por lo tanto ha generado una crisis migratoria de las proporciones de aquellos estados que sí están en guerra, como Ucrania y como Siria. Entonces, muy emocionada de ver que las necesidades que hemos visto del migrante cuando llega acá y la vulnerabilidad que continúa una vez que llega a los Estados Unidos, que es su referencia de democracia, de dignidad humana, de derechos humanos, pues estos obstáculos que vemos en una red de políticas migratorias tan complejas y tan ineficientes de alguna manera, que se pueda ofrecer una solución eficiente, rápida, para minimizar el riesgo de explotación tanto sexual, laboral y humana como política de la crisis humanitaria venezolana que ha llegado hasta la capital de los Estados Unidos y todos los Estados Unidos. Entonces, muy emocionada de haber sido invitada a esta rueda de prensa y a contribuir a la discusión para que se dé una respuesta a esta crisis humanitaria que ya es una crisis nacional en los Estados Unidos también. Muchísimas gracias, Carla. Thank you very much, Carla, Director of Visión Diáspora. Samuel Vilche Santiago, Florida State Director of the American Business Immigration Coalition, is also one of the organizations that signed and supported the proposal, and he is with us today, and we will hear his remarks up next. Good morning, everyone, and thank you so much to the Venezuelan American Alliance for leading this work. My name is Samuel Vilche Santiago, and I am a Venezuelan American who came to the United States as a political asylee 12 years ago, and currently serve as the Florida State Director for the American Business Immigration Coalition, a bipartisan coalition of business leaders that support immigration solutions. Over the last year, ABIG has stood alongside the Venezuelan American community in Florida and nationwide in their advocacy to ensure legal pathways for hundreds of thousands of Venezuelan asylum seekers. With that in mind, we will welcome the creation of a humanitarian program for Venezuelans that allows for the sponsoring of Venezuelan nationals to arrive here in the United States legally. A program like this will help alleviate our border crisis while strengthening our economy and providing relief to those escaping a brutal dictatorship. The situation in Venezuela continues to deteriorate. Venezuelans continue to suffer from one of the worst economic and humanitarian crises the region has ever seen, which has been brought about by the brutal Maduro dictatorship. That's exactly why they risked their lives, many walking by foot from Venezuela to our southern border and to the Darien jungle to get here. Like myself and my family, most Venezuelans arrive here with nothing, just with the hope of fulfilling their American dream through hard work. And in that process, they'll help us strengthen our economy. First, immigrants fill critical labor shortages in key industries, from healthcare to hospitality to agriculture and technology. This is especially important given our current inflation crisis that has been worsened by unprecedented labor shortage levels. Our businesses are in dire need of new workers, and these migrants will come here to work. Second, immigrants in Florida and across the country generate billions of dollars each year in business revenue, helping to create American jobs and boosting our economy. They also pay billions in taxes. Just here in Florida, immigrants pay more than $30 billion in taxes, which allow us to fund our schools, our community centers, our police, our firefighters, and much more. And finally, immigrants, and especially Venezuelan immigrants, have been critical to Florida's recovery after Hurricane Ian, filling up critical jobs to rebuild our communities and clean up our streets. So without a doubt, we need immigration solutions, and a humanitarian program for Venezuelans can help us start fixing our border crisis while also strengthening our economy. Thank you. Now I'm going to say it in Spanish. Buenos días y muchas gracias al Venezuelan American Alliance por todo el trabajo y por su liderazgo en este tema. Mi nombre es Samuel Vilche Santiago. Llegué a este país de Venezuela como asilado político hace 12 años y actualmente me desempeño como director estatal de Florida para el American Business Immigration Coalition, una coalición bipartita de líderes empresariales que abogan por soluciones migratorias.
Durante el último año, ABEC ha estado junto a la comunidad venezolana estadounidense en Florida y en todo el país, luchando para garantizar vías legales para cientos de miles de venezolanos que el día de hoy están buscando refugio. Por eso le pedimos al secretario Mayorkas y a la administración Biden que creen un programa humanitario que permita el patrocinio de ciudadanos venezolanos para llegar aquí de forma legal. Un programa como este ayudaría a aliviar nuestra crisis fronteriza, fortalecería nuestra economía y brindaría alivio a aquellos que escapan a una dictadura brutal. La situación en Venezuela, la realidad es que continúa empeorando. Los venezolanos continúan sufriendo una de las peores crisis económicas y humanitarias en la historia de Latinoamericana, la cual obviamente ha sido provocada por la brutal dictadura de Nicolás Maduro. Y es precisamente por eso que muchos arriesgan sus vidas caminando a pie desde Venezuela hasta nuestra frontera sur, e incluso atravesando la selva del Darién. Como yo y mi familia, la mayoría de los venezolanos llegan aquí sin nada, solo con la esperanza de cumplir su sueño americano a través del trabajo. Y en ese proceso ayudan a fortalecer nuestra economía. Los inmigrantes ayudan al cubrir la escasez crítica de mano de obra en industrias clave, desde la hotelería hasta la agricultura y tecnología. Y esto es especialmente importante dada nuestra actual crisis inflacionaria que se ha visto agravada porque no tenemos trabajadores suficientes. Nuestras empresas necesitan urgentemente nuestros trabajadores y estos inmigrantes vendrían aquí a trabajar. En segundo lugar, los inmigrantes en la Florida y en todo el país ayudan a generar miles de millones de dólares en cada año en ingresos comerciales que ayudan a crear empleos estadounidenses e impulsan nuestra economía. Ellos también pagan miles de millones de dólares en impuestos. Solo en la Florida son más de 30.000 millones de impuestos que pagan los inmigrantes. Y esto ayuda a financiar nuestras escuelas, nuestras policías, nuestros bomberos y mucho más. Y finalmente, y creo que es importante, los inmigrantes y especialmente los inmigrantes venezolanos han sido fundamentales para la recuperación de la Florida después del huracán Ian, ocupando puestos de trabajos críticos para reconstruir nuestras comunidades y limpiar nuestras calles. Así que sin duda necesitamos soluciones migratorias y este programa, un programa humanitario que le permita a los venezolanos llegar de manera legal, puede ayudarnos a comenzar a solucionar nuestra crisis fronteriza y también a fortalecer nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Samuel, for your words, por tus palabras. Samuel Vilches Santiago, Florida State Director of the American Business Immigration Coalition. Up next, we're going to hear the remarks from Oscar Chacón, Executive Director of Alianza Americas. El director ejecutivo de Alianza Américas, Oscar Chacón, nos acompaña a continuación con sus palabras. Pues primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar en español y terminaré en inglés. No voy a repetir mucho de lo que se ha dicho, con lo cual estoy mayormente de acuerdo. Ha sido para nosotros un placer acompañar a la Alianza Venezolana Americana en este esfuerzo. Creemos, y lo hemos creído por muchos años, que los inmigrantes latinoamericanos, las personas que hemos buscado refugio, apoyo humanitario en los Estados Unidos de América, hemos sido verdaderamente una bendición para los Estados Unidos de América. Por las razones que ya se anotaron, pero porque en síntesis, hemos hecho de este país un país más próspero, más capaz de generar riqueza, más culturalmente rico. Yo creo que nuestras hermanas y hermanos venezolanos indudablemente añadirán, ¿verdad?, a esta realidad que ha sido la característica de las últimas 4 décadas. Creo que es importante también señalar nuestro apoyo al esfuerzo denominado Volunteering For Venezuela, porque creemos que es absolutamente imperativo modernizar nuestro abordaje de la crisis humanitaria que se expresa hoy en el caso de Venezuela, pero que por supuesto que se expresa en muchos otros países latinoamericanos y de alrededor del mundo, donde se requiere precisamente de formas innovadoras de poder darle una respuesta positiva a la realidad de los desplazamientos forzados que estamos viendo alrededor del mundo. No hay ninguna duda de que si a un ser humano en una condición de desesperación por salir de su país se le ofrece un camino
ordenado, legítimo, seguro de poder salir de su país, esa persona no va a optar por otro camino, si somos capaces de ofrecer caminos como este. En este sentido, queremos también reiterar nuestro llamado a la administración Biden a que haga todo lo posible por crear tantas maneras como sean viables para precisamente hacer efectiva y rápida la protección de personas que buscan apoyo, que buscan protección en los Estados Unidos de América. En particular, quiero llamar la atención a un mecanismo que debemos también modernizar, y es el mecanismo de otorgamiento de permisos de trabajo. Las personas que llegan a este país quieren efectivamente trabajar. Ya se ha dicho acá, a finales del mes de agosto había más de 10 millones de puestos de empleo vacantes en Estados Unidos, pero mucha de nuestra gente que llega tiene que esperar por meses para poder obtener un permiso de trabajo, y en ese sentido creemos que ahí hay mucho que se puede hacer para que esto no siga pasando, sino que la gente pueda obtener permisos de trabajo de manera rápida y puedan comenzar a ser autosuficientes. Creemos también que el Congreso eventualmente va a tener que tomar cartas en este asunto, porque cambiar las leyes obviamente va más allá de lo que puede hacer la rama ejecutiva, en este caso la administración Biden. Creemos también que es importante, por supuesto, reconocer que hay todavía mucho terreno que recorrer. Como ya dije antes, las crisis humanitarias que están forzando a tanta gente a salir, por supuesto que están a flor de piel en muchos países de nuestra América Latina y del Caribe. Y yo creo que si se logra conseguir esta solución en particular, va a confirmarse algo que también en Alianza Américas decimos todo el tiempo. La mayoría de la sociedad estadounidense es sensible. La mayoría de la sociedad estadounidense quiere ayudar, y programas como estos pues van a ayudar a que eso pase. Y mira, trato de resumir rapidito en inglés. We're here today to join the Venezuelan American Alliance in asking the Biden administration for new and creative approaches to humanitarian protection. We absolutely believe that if we as a nation are able to provide secure legal pathways for people to get protection and support that they deserve, as people desperately seeking to move from a country like Venezuela and come to the US, that's exactly what people would use. You know, there is no reason to put people through the pains that it implies to travel without authorization by land when they can do it in a way that is secure, in a way that respects their dignity. We also believe that immigrants and refugees along many decades have been a blessing for the country. And so we absolutely need new approaches that honor that reality of immigrants like the Venezuelan immigrants and asylum seekers and people seeking humanitarian protection, who are absolutely a blessing for many, many parts of the country in many, many, many ways. I also want to take this opportunity to, of course, call again on the Biden administration to take whatever measures they can to ensure that there is timely and broad protection for people seeking desperately protection and support in the United States of America. In this particular instance, brothers and sisters from Venezuela. But I think it is also important to point out that there is one particular problem that many of our newcomers are facing, and it is the fact that they don't get the right to work officially in the US in a prompt manner. That is something that I believe if we can fix it, it will go a long way, making sure that these individuals that are arriving now are very soon part of our economic, social fabric in better ways than the case is now. And finally, I just want to say that it is absolutely important to understand that the Congress will eventually have to also take action, because we need laws to be changed. Our laws, both immigration and humanitarian protection laws, are extremely obsolete, and we absolutely need to modernize them. So again, it is an honor to be in your company calling for these measures this morning. Thank you. Thank you so much, Oscar Chacón, Executive Director of Alianza Americas, for your words and your support to our initiative. Muchísimas gracias a Oscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas, por sus palabras y el apoyo a esta iniciativa. Vamos a escuchar a continuación las palabras de William Díaz, presidente y fundador de Casa de Venezuela Orlando. Up next, we will hear the remarks from William Díaz, president and founder of Casa de Venezuela Orlando. William, good morning. Buenos días.
Buenos días. Thank you very much, Rocio. Thank you very much, everybody, and especially my colleagues from the media that are attending this press conference today. Of course, I just want to make a special recognition to the Niskanen Center and Maria Antonieta Diaz from Venezuelan American Alliance to put together this initiative that we seconded immediately and started working since day number one with this project. The union of all our Venezuelan organizations in the United States has been a fundamental tool to conquer some of the big fights that we as immigrants have been pursuing on the long term and on recently years. Venezuelans are well recognized, not only for Democrat, but Republican, as well as for other different partisan groups in the United States. And I want today ask the Venezuelan community to watch out pretty close, who helped us, who gave us support, who worry about our way of living, and keep that in mind. I also want to point that we have in a couple of weeks the expiration of the TPS. So I just want to call the attention in terms of the need for all those who apply for TPS to proceed with the renewal. But also, this today is a nice occasion for us to start fighting again for the redesignation of the TPS for Venezuelan, those ones that arrived after March 8, 2021. Don't put that on a drawer. We need to keep fighting for them, because for this or any administration, if we have the TPS for all those ones that are inside the country, and then we got volunteering for Venezuela, for all those that want to come to the country, I mean, you have to scratch the Venezuelan immigration problem out of the list on the White House or on the Congress of the United States. So we welcome this initiative. So happy, and we can let's pass without mentioning what Ronald Reagan, an excellent president of the United States, says on the last speech that he addressed leaving the White House. And it was that if any time, any day, the United States of America close doors, close arms to the new waves of immigrants arriving to the United States, this country will start their wave of progress. So the decline of the United States will start the day that you really close the door for the immigrants. And I also want to recall and mention something that I constantly says. United States make a huge, big business with Venezuelans. Why? Because the manpower that is arriving to the United States from Venezuela are people with high degrees of education. Only 8% of the arrivals do not have a high school diploma. So in other words, 92% of them has a high school diploma. 67% of them has a college or university degree, without saying all those that has a master or PhD. So it's been an excellent business for the United States to have an immigration that they do not spend a single penny in their preparation, in their academics goal. And finally, I also want to express my honor to be today in this press conference with three ladies that I consider immigration diaspora in the United States. They are Maria Antonieta Diaz,
Ade Ferro from the Venezuelan American Caucus, and Carlos Bustillos that we just had the honor also to listen. Thank you very much. Lo voy a decir rapidito en español. Quiero dar las gracias a todos, especialmente a mis colegas periodistas, por supuesto, el Niskanen Center, todos los que nos acompañen, que han sido fundamentales en esta iniciativa en conjunto con la Venezuelan American Alliance, que lideriza nuestra querida amiga María Antonieta Díaz. Es importante recordar que la unión de nuestras organizaciones a lo largo y ancho de la frontera de los Estados Unidos han sido fundamentales para que logros con iniciativas como esta se hayan podido obtener. Los venezolanos son reconocidos por su formación y sus altos niveles de preparación, no solamente por demócratas y republicanos, sino también por otros grupos y sectores de opinión de la vida nacional en los Estados Unidos. Quiero pedir a mis paisanos venezolanos que observen con detenimiento quién nos ayuda, quién nos apoya, quién se preocupa de manera sincera para que tengamos mejores condiciones de vida en este país. Y quiero también mencionar un poco que estén atentos porque la renovación del TPS ya expira muy pronto, en un par de semanas, para noviembre 6, noviembre 7 ya expira, y es muy triste que algunos puedan perder esa oportunidad. Mientras tanto, vamos a mantener la lucha para retomar la bandera de la redesignación del TPS, que pueda permitir que aquellos venezolanos que llegaron después de marzo 8 del año pasado, del 2021, puedan también tener la oportunidad de sumarse a esta legión y disfrutar un poco de un privilegio que no es un derecho, pero sí es una conquista ganada y es merecido. Y también deseo señalar nuevamente que, bien lo dijera el expresidente Ronald Reagan en su último discurso en la Casa Blanca antes de dejar la presidencia de los Estados Unidos, que el día que esta nación le cierre las puertas a las oleadas de nuevos inmigrantes, ese día se inicia el descenso de los Estados Unidos como la gran nación de la integridad y de la justicia en el mundo. Y también mencionar el gran negocio que han hecho los Estados Unidos con la inmigración venezolana. Sin invertir un solo centavo, sin invertir un solo penny, están obteniendo legiones de profesionales con altas calificaciones, no solamente con grados universitarios, sino también con grados y niveles de posgrado. Y finalmente, resaltar que es para mí un inmenso honor compartir esta conferencia de prensa y muchas de nuestras luchas con tres damas de la calidad de María Antonieta Díaz, de Adeli Ferro, del Venezuelan American Caucus, y de Carla Bustillo, a quien acabamos de tener la oportunidad de escuchar y que es una fuerte combatiente que tenemos allá en el epicentro del poder en Washington, D.C. Quiero no despedirme sin reconocer el excelente trabajo que Rocío Díaz está haciendo hoy con todos nosotros, y de verdad sumamente complacido, esperando las próximas horas, los próximos minutos, para que tengamos conocimiento de la gran noticia. Bendiciones para todos. Thank you very much. Muchísimas gracias, William Díaz, presidente y fundador de Casa de Venezuela Orlando, president and founder of Casa de Venezuela Orlando, for your kind words and your support to the initiative. We're running a little bit behind schedule, but I know that we have a representative from the office of Darren Soto from District 9 in Florida that's going to be giving a few quick remarks. He turned on his camera, so Julián Duque, de la oficina del congresista Darren Soto, nos va a dar unas palabras antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Buenos días, Julián. Buenos días. Vamos a hablar primero en español yo y luego lo pasamos para Roxy, que va a hablar en inglés.
Buenos días. De parte del congresista Darren Soto, queremos agradecer a la Casa de Venezuela y a nuestros líderes de la comunidad venezolana por invitarnos a esta conferencia de prensa. Hemos visto inestabilidad política, escasez de alimentos, escasez masiva de medicamentos y más en Venezuela. Es claro que esta crisis humanitaria es una crisis humanitaria que exige nuestra atención y compasión. En la Cámara de Representantes hemos respondido uniéndonos de una manera bipartidista para aprobar el Dream and Promise Act y el Venezuela TPS Act, presentado por el congresista Darren Soto y el congresista Mario Díaz-Balart. También nos enorgulleció ver al presidente Biden extender el TPS y esperamos seguir viendo a la administración trabajando para adelantar la fecha de llegada. En resumen, hemos apoyado y continuamos apoyando vías adicionales para proveer estatus legal para quienes huyen del régimen de Maduro. Le agradecemos a la administración Biden-Harris su continuo compromiso a la reforma migratoria y esperamos verlos continuar ayudando a la diáspora venezolana con nuevas políticas. Muchas gracias. On Muchas gracias, behalf, William. Okay, go ahead, go I'm ahead. sorry, on behalf of Congressman Darren Soto, we want to thank Casa de Venezuela, our Venezuelan community leaders, for inviting us to this press conference today. We are witnessing political instability, food scarcity, massive medicine shortage, and more in Venezuela. It is clear that this is a humanitarian crisis that demands our attention and compassion. In the House of Representatives, we responded by coming together across the aisles to pass the Dream and Promise Act and the Venezuelan TPS Act, introduced by Congressman Soto and Congressman Mario Díaz-Balart. We are proud to see President Biden extend TPS and hope to see the administration continue working to push the arrival date forward. In short, we have supported and continue to support additional pathways to legal status for those fleeing the Maduro regime. We thank the Biden-Harris administration for their continued commitment to immigration reform and hope to see them build on their progress. Gracias. Thank you so much for your words and your support, Roxy. We're going to move on with the question and answers part of our press conference. If by any chance any of the members of the press that are joining us today did not receive the invitation from me directly or from Venezuelan American Alliance directly, if you received it from any one of your colleagues or just by a direct link, and I do not have you on our distribution list, just drop your email on the chat so I can make sure that you receive the press release and the recording when we finish the event. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas de la rueda de prensa. Si hay alguno de los miembros de la prensa que nos está acompañando el día de hoy que no recibió la invitación para conectarse a esta conferencia directamente de Venezuelan American Alliance y es posible que no lo tengamos en nuestra base de datos, por favor, dejen el correo electrónico en la parte de los comentarios o en el chat de la conferencia para poder enviarles la nota de prensa y asegurarnos que reciban todo el material necesario una vez terminemos la sesión. So if anybody has any questions, just let us know and just raise your hand and intervene. Las personas que tengan preguntas, simplemente quiten el silencio a su transmisión. Pueden presentarse y hacer la pregunta si está dirigida a una persona o a todo el panel. Torice. Hola, buenas tardes. Lo primero que quería saber era si este proceso se haría igual o similar al que se está haciendo para Ucrania. Y segundo, ¿quiénes serían los beneficiados? Si serían venezolanos que estén solo en Venezuela o en otras partes del mundo. Rocío, ¿puedes repetir la pregunta en inglés para que creo que Matthew puede ayudarnos en la respuesta? Yeah, Matthew, so the question is if we have information that this program is going to be implemented like the one for United for Ukraine,
as long as requirements, and if it's going to be open for Venezuelans living outside of Venezuela, or is it going to be restricted just for the people living at the moment in Venezuela? Do you have any information about it? Yeah, I think that the considerations are happening as we speak. We're waiting on more information. Press reports at this point indicate there's going to be a lot of similarity between the Ukraine program, with potentially some differences. And I think we're all just kind of waiting for more information, and hopefully that information's coming sooner and this week. But I think that there's a lot of speculation, and at this point we're all just waiting for more concrete details. Okay. Hasta el momento, lo que comentó Matthew es que estamos esperando mayores detalles y sobre cómo sería la implementación. No hay nada seguro y se espera que efectivamente tenga unos lineamientos parecidos a la iniciativa que está activa para los ciudadanos de Ucrania, pero tenemos que esperar que la administración se pronuncie y que efectivamente de los lineamientos que van a estar aplicando para los venezolanos. Hasta el momento hay mucha especulación, pero no hay nada concreto o nada seguro. We have a question from Joe Burns, WMFE. Joe? Thank you. I actually have two questions. One of them is for Mr. Diaz, because I'm in the Orlando area. And this question has to do with the kind of participation he would expect, or he is seeing in the Venezuelan community in Orlando in this type of program. Okay, thank you, Joe. Certainly, originally in the last, I say 12 hours since this started running as a potential very important news, is that I'm getting calls from a lot of people that has families in Venezuela, or Venezuelans living in another country, particularly in some South American countries, that are anxious to find out, because they will love to benefit from ideas like that. Because the particular problem is, and this is going to be very helpful, is that right now there is no any embassy of the United States in Venezuela. So most people to seek a visa has to travel to Colombia, but that's an uncertain travel, because you never know what the answer is going to be, yes or no. So a program like this will be extremely helpful, because a lot of them has already relative here. Plus, it's something that if it is approved the same way the Ukrainians, well, you're going to be able to apply online. Great. Thank you, Mr. Diaz. I know that you want to translate it, but first I want to ask the other question too, if it's okay. Okay. Go ahead. Okay. I don't know, Mr. Diaz, if you want to answer this, or if someone else was. I'll just put the question out there. The question is that what I'm reading about the program is that it will bring Title 42 into effect, as it were, and return Venezuelan migrants across the border into Mexico, so that people who have been able to seek asylum are no longer able to seek asylum by coming across the border. Is that a concern? Is it a major concern for this program? I can start answering that. I think honestly, for a lot of the Venezuelan organizations and the Venezuelan leaders in this call and outside of this call, the main concern is people coming to the United States through a very dangerous journey in which we have seen people die. We have certainly started doing work to tell people, you know, this is very dangerous. You shouldn't be doing this. And that's exactly what this program will be able to do.
It will allow for people to come here legally so that they don't have to come and cross the border and literally walk by foot all of the region. So I think rather than a concern about a potential reinstatement of Title 42, and obviously we have to wait on those specifics and if there's any announcement that's going to be made on that anytime soon. But our main concern is actually the people who are coming through the border. Most of them come here with nothing, and now they're being utilized as political stunts by different governors across the state, across the country. So, and obviously we want to make sure that there's a legal pathway for people to arrive here safely. And that when they arrive here, they have the support systems they need through their sponsors and also through their ability to work. So we have to wait and see what those concerns are, but that is our main concern. Samuel, ¿puedes decirlo en español? Disculpa. Yes, lo digo rapidito en español. Existe una preocupación acerca de que quizás esto pueda llevar a que se instaure el título 42. No lo sabemos, tenemos que esperar los específicos de este programa, de lo que se está hablando en términos del Departamento de Homeland Security, pero la realidad es que la preocupación principal para los líderes venezolanos y para las organizaciones venezolanas es que muchas personas están viniendo a este país de una forma muy peligrosa, caminando literalmente por la jungla del Darién, caminando desde Venezuela hasta acá, y lo que hemos visto es que la mayoría de las personas que llegan a la frontera y tratan de cruzar la frontera llegan sin nada y están siendo utilizados para shows políticos por distintos gobernadores. Así que lo que nosotros buscamos con este programa es proveer un camino legal para que los venezolanos puedan llegar a este país y tengan acceso a un mejor futuro, a un permiso de trabajo y también a distintos tipos de apoyo, como por ejemplo el apoyo de las personas que los están dándole, siendo sus sponsors. Así que tenemos que esperar cuáles son esos detalles del programa, pero nuestra preocupación principal es que continúen llegando personas que continúen siguiendo este camino muy peligroso para llegar a los Estados Unidos, donde hemos visto que muchas personas han muerto. Gracias, Samuel. Sonia Osorio, del Nuevo Herald. I believe you have a question. ¿Tienes una pregunta también? Sí, buenos días a todos, gracias. Continuando con la pregunta original que ustedes ya respondieron, yo quiero saber y me gustaría sobre todo escuchar la opinión de María Antonieta. ¿Cuál sería la iniciativa ideal para todas las organizaciones que están propulsando esta iniciativa? ¿Es incluir a todos los que están dentro de Venezuela y los que están haciendo el recorrido que, como lo acaba de decir ahorita el señor Bichels, es sumamente peligroso a través de la selva del Darién? Gracias. Gracias, Sonia. Efectivamente, para nosotros lo ideal sería que estuvieran incluidos las personas que están en Venezuela y los que están en otros países, y que pueda darse la mayor cantidad de reunificaciones, porque sabemos que muchas familias están separadas por la crisis, pero estamos esperando los resultados de la resolución final de todo esto. Sabemos que posiblemente en los próximos días tengamos una respuesta y podamos tener los detalles. Adicionalmente, una de las cosas que es importante destacar es que existe una plataforma creada que puede apoyar este programa y nos va a ayudar a que todas las iniciativas y organizaciones podamos tener la posibilidad de conectar a potenciales patrocinadores con los beneficiarios o las personas que quieran venir. Así que yo creo que el hecho de incluir a la migración y los refugiados venezolanos dentro de este programa sería un cambio total en la manera en que todas las organizaciones hemos trabajado para ayudar a los que están llegando, y nos permitiría darles una plataforma mucho más completa para ayudarlos a integrarse a la vida en Estados Unidos. Disculpa, algo más. El programa, para confirmar, el programa aplicado a los inmigrantes ucranianos es
y solo para los que están dentro de Ucrania y vengan directamente a Estados Unidos, o incluye también aquellos que ya están fuera de Ucrania? Incluye también a los que están fuera de Ucrania, no solamente a los que están en Ucrania o saliendo de Ucrania. De todas formas, Matthew, Mrs. Osorio is asking if the program, Ukraine program, include Ukrainians in Ukraine and also outside Ukraine, or only the persons in the country? Both. That's why, por eso es que pensamos que nosotros que podemos obtener también un programa similar que también ayude a las personas que están fuera del país. No sabemos si bajo ciertas condiciones, en fin, tenemos que esperar que realmente tengamos en la mano el programa para poder saber los detalles. La idea, aparentemente, por lo que hemos visto en las noticias, el programa va a incluir a Venezuela y a Nicaragua, es lo que se comenta, y estamos en espera de que en los próximos días tengamos la gran noticia. Gracias. Doricer tiene otra pregunta. You have another question? Es que me quedó una duda con María Antonieta. Es decir, están tratando de ver si los patrocinadores no solamente son familiares de los beneficiados. No sé si... No tienen que ser familiares. Puede ser cualquier persona legal de los Estados Unidos, americano, ciudadano, residente, o puede tener TPS o tener asilo, y puede pedir a una persona que no tiene que estar relacionada ni vinculada con él. Tú puedes, si económicamente puedes probar que tienes la capacidad, puedes traer a la persona que tú quieras. Perfecto. ¿Y cuál es la receptividad que tuvieron al momento de entregar la carta? Entiendo que la entregaron ayer, ¿no? Sí, la carta fue entregada ayer. Adicionalmente se enviaron cartas a la congresista Debbie Wasserman Schultz y al congresista Darren Soto, que ya vimos que teníamos representante de ellos acá, y de la oficina de la congresista Debbie Wasserman Schultz también me llamaron y me dijeron que ellos estaban apoyando también la propuesta. Sabemos que hay una gran posibilidad que tengamos en los próximos días o horas una aprobación de esta petición. De nuestra parte nos hemos reunido con el Departamento de Homeland Security y también hemos recibido buenas respuestas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Does anybody else have any other questions? Okay, so I don't think so. So we're going to be wrapping it up for today. Thank you very much for everyone that joined us. We will be sending out a brief with the press release and a copy of the recording for everybody that was with us today. On behalf of the Venezuelan American Alliance, and also on behalf of the Venezuelan American Alliance, the American Business Immigration Coalition, Alianza Americas, Casa de Venezuela Orlando, Visión Diáspora, y también, and also from more than the other 40 Venezuelan American organizations and leaders that supported the Niskanen Center proposal, Volunteering for Venezuela. We thank you for joining us today and for giving us the opportunity to replicate our message, and for the support for this initiative and proposal. To all of the speakers, also, thank you very much for your time today. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a los miembros de la prensa y de parte de Venezuelan American Alliance, del American Business Immigration Coalition, de Alianza Américas, Casa de Venezuela Orlando, Visión Diáspora y las más de 40 organizaciones venezolano-americanas y los líderes que también respaldan esta iniciativa y propuesta del Niskanen Center de Volunteering for Venezuela. Les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si no tenemos más preguntas o más comentarios, vamos a despedirnos. Estaremos enviando y compartiendo a los que nos acompañaron el día de hoy y que están en nuestra lista de distribución
una copia de la nota de prensa, así como la grabación de la rueda de prensa para que puedan acompañarnos en la difusión. As usual, thank you very much for your support. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y con esto nos despedimos. So, until next time, hasta la próxima. Bye. Bye, thank you. Gracias a todos. Mil gracias por coordinar y gracias por la iniciativa. Gracias por acompañarnos, Carla.